Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A warm welcome to the brothers and sisters for attending our live event, which is being organized by the German Student Committee. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Today we have a special guest, Dr. Anwar Sahib, the Dean of the Faculty of Islamic Studies at the International Open University. So today we have a very important topic for you. The Shaykh is going to talk about the challenges that Muslim couples faces in Western society, and therefore it is a topic that has to be taken seriously. We are going to give you a live translation of this lecture, and after this lecture, the Shaykh is going to answer the questions from the audience, inshallah, and then we will move further to our second part of the live event. So I wanted to give you some information about the Shaykh before he starts the lecture. Shaykh Dr. Muhammad Anwar Sahib Al-Madani presented Islamic programs on Voice of Islam in New Zealand, as well as various radio channels. And he delivered lectures in various topics, mostly in New Zealand, but also in other countries as well. So his current roles are Imam, Khatib, and religious advisor, and he is also a secretary for the Ulama Board of New Zealand and is an advisor for halal issues to the New Zealand government. So I would like to hand over to the Shaykh for giving us a lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. My beloved brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal. Ameen. Jazakumullahu khairan. May Allah bless you all abundantly for being part of this beautiful program with an extremely important, sensitive topic related to the challenges faced by Muslim couples in the Western society. The relationship between husband and wife is something which is so sensitive, so important, that there is no other relationship between mankind in general such as this. When things are getting better or things are going well, I would say, everybody, wow, mashallah. But the moment something wrong happens, the two of them, they become the
most dangerous enemies ever to be. And the entire environment, the vibes at home totally takes a different mode. Yes, Brother Harun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nach der Einleitung hat der Sheikh angefangen mit den Worten, mit der wunderschönen Dua, dass Allah uns alle segnen möge für die Teilnahme an diesem Seminar, welches das wichtige Thema behandelt, nämlich die Schwierigkeiten eines Ehepaares in einer westlichen Gesellschaft. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist sehr wichtig und sehr sensibel und in ihrer Natur sehr unvergleichbar mit allen anderen Beziehungen, die wir zwischenmenschlich pflegen. Und wenn alles gut läuft, dann freut man sich für das Paar, aber es ist auch das Gegenteil, das Thema, wenn nämlich etwas nicht so gut läuft, dann sind die Menschen genau das Gegenteil. Es wird sehr gefährlich und das Klima zwischen beiden wird sehr angespannt. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. That amongst the signs which Allah has created for us, that Allah has created our spouses from ourselves, which means referring originally to Adam alayhi salam, where Eve, Hawa, was created his wife from the rib of Adam. And Allah has created for us these spouses, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, so we can find peace and tranquility. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, and Allah has created this kind of love and mercy between us. So these three ingredients, tranquility, love, and mercy, if any of these we start to miss, your marriage starts to take that, subhanallah, tumble in that situation where you totally don't know at times what to do. If you really want to know the type of the strength this married life is supposed to have, we go to the hadith of Barira and Mughith, which I have mentioned many times. Barir and Mughith, radiallahu ta'ala anhu, both of them were slaves. It so happened that Barira was emancipated, made free through Aisha radiallahu ta'ala anha. Once she became a free woman, her desire in being married to Mughith became less. She wanted divorce. Mughith tried his best, where he was following her, trying to persuade her, but she refused. So Mughith, he spoke to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah spoke to Barira. Barira, she said, Ya Rasulullah, Amrun, is it in order? Then I will follow. He said, sallallahu alaihi wasallam, not only I'm interceding, shafa'ah. Then she said, Ya Rasulullah, I do not want to be with him. فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من حب مغيث لبريرة ومن كره بريرة لمغيث. Are you people surprised with the amount of love Mughith has for Barira and she, the amount of hate she has for him? Harun. Excuse me, but I haven't understood quite well the whole hadith. Okay, I will carry on. The situation is that Barira and Mughith both were slaves, and then Barira, she became a free woman, emancipated, and because they were married and both were slaves. And now Barira is free woman, and Mughith is still a slave. So she did not want to be married with him anymore. Okay. Yes. And you have talked about 3 signs
that Allah Ta'ala yeah, tranquility, love, tranquility, and love and mercy. What is messy? Rahma, not Lionel Messi. Messi, Rahma. Yes, Rahma. Okay, alright. So, ich entschuldige mich für die Rückfragen, aber es gab ein paar Sachen, die ich klarstellen musste, damit ich korrekt übersetzen kann. Allah Ta'ala hat die Ehepaare für sich erschaffen, damit sie sich lieben, und dazu gehören neben der Liebe auch weitere Zeichen. Zum Beispiel eins davon ist Frieden zwischeneinander, Gelassenheit und die bereits erwähnte Liebe. Wenn eins davon fehlt, dann weiß man nicht, was man tun soll. Und für solch ein Szenario haben wir ein Beispiel von Barida und Mughith. Das sind zwei Personen, die Sklaven waren und verheiratet. Und Barida wurde befreit von Aisha, von unserer Mutter Aisha radiallahu anha. Und danach wollte Barida sich scheiden lassen von Mughith. Und deswegen ging sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und schilderte ihm, was sie empfindet und dass sie sich scheiden lassen möchte. Und unser Prophet alaihi salatu wassalam hat sie gefragt, und sie antwortete, dass sie nicht mit ihm sein wollte. Und er alaihi salatu wassalam sagte, die Menge von Liebe, die Mughith für Barida hat, und der Hass, den sie für ihn hat, hier sind wir stehen geblieben. So, last we state that our Prophet ﷺ said the amount of love Mughith had for Barida and the amount of hate she has for him. Yes. Atajabun, are you people surprised? Okay, Atajabun, okay. Seid ihr denn überrascht über die Liebe, die Mughith für Barida hat, und den Hass, den sie für ihn hat? Das war der Hadith. Yes, you can go. Yeah. And he also said, sallallahu alayhi wasallam, lam yura lil mutahabbaini mithlu nikah. Two people in love, nothing has been seen. There is nothing like when you are married, meaning that when two people are married, and the amount of love which they have for each other, it hasn't been seen in anything else. So this is very important. Lam yura lil mutahabbaini mithlu nikah. The kind of relationship spouses they should be enjoying between themselves. Yes. Und auch sagt unser Prophet ﷺ, dass es keine Liebe gibt wie die Liebe, die zwei Menschen empfinden, die verheiratet sind. So when we are talking about spouses, couples, now some of these reasons can be shared. It's not only in Western society, but in general, and then some of these will apply more to do with the Western kind of style or kind and style of life. Starting from the beginning, before you got married, we should know what we are after. We should know the guideline, how to choose your wife, how to choose your husband. It is equally important that both, it's not that the husband goes to choose wife, it's also vice versa. The wife chooses the husband, meaning either agrees or rejects, or her parents go and find out someone suitable for her, which happens, of course. So this is where it should be. That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he said, "Tuzawwajul mara li arba'," 4 things, lidiniha, wali maliha, wali hasabiha, wali maliha, fadfir bidati din taribat yadak. Or kama qala sallallahu alaihi wasallam, when a woman is being chosen as a wife, either for her faith, or her wealth, or her status, wali jamaliha, and her beauty. But we should be choosing based on the deen. And this is what the beginning is, that how much of deen you want in her, and how much are you. You are not a Sahabi. So how can you go and start looking for someone who is a Sahabiya? Because we need to be
practical about these kind of things. So the beginning, the first place is choosing a wife who is suitable religious-wise. You know, it's not that you are not very good looking and you want some wife who is like Lady Diana. Sorry, she's the famous, that's all I know. So maybe I'm saying it. Meaning someone beautiful, right? And you are not that. It shouldn't be that way. You are 50, 60 years old and you want a girl who is just about 20. Mostly it won't work out. You have a certain cultural background. It is more advisable if you choose a wife from a similar background. You can have it from other backgrounds, but the chances of it being workable at times is very challenging. You are from a very rich family. Now it's good to have a wife who is very poor, but probably it may not work out for the two of you. So you have to consider that thing also. You are massive and huge, you know, you are, for example, 150 kg, which is not healthy. But then you want a wife who is just about 40, 50 kg, man. Come on, man. You have to balance this kind of things. So this is where the first beginning part has issues. Yes, please. Yes, Harun. Yes. Also, wenn man an Ehepaare denkt, dann denkt man an Konzepte, die universell gelten, aber auch an manche, die nur für westliche Gesellschaften anwendbar sind. Und hier muss man sich die Fragen stellen, noch vor der Heirat, zu Beginn der Suche nach einem Ehepaar. Welchen Pfad man nehmen sollte, wonach man suchen sollte, nach welchen Kriterien. Wie es uns beispielsweise unser Prophet a.s.w. gelehrt hat. Ihr kennt alle den Hadith, dass man bei einer Suche nach einer Ehefrau nach Reichtum, nach Religion, Entschuldigung, nach Reichtum, ihrem Status und ihrer Schönheit suchen könnte, aber sich für die Religion, für die Rechtschaffenheit, für die rechtschaffene Frau entscheiden sollte. Was das für uns bedeutet, das muss man auch bedenken. Wenn einer kein Sahabi ist, dann hat das wenig Sinn, eine Sahabiya aufzusuchen. Deswegen ist dafür der erste Schritt, eine passende, religiöse bzw. rechtschaffende Frau für sich zu finden oder einen rechtschaffenen Ehemann. Beispielsweise hat der Shaykh als Beispiel für eine schöne Frau Lady Diana genannt. Er hat gesagt, dass es die einzige oder besser gesagt der Maßstab für ihn ist, den er kennt. Aber das ist auch anwendbar für andere Kriterien, wie zum Beispiel ist es wichtig, den kulturellen Hintergrund, die kulturelle Herkunft in Betracht zu ziehen, aus der man herkommt. Da sollte es auch passend sein. Oder zum Beispiel, wenn man aus einem wohlhabenden Haus kommt, dass man auch jemanden findet, der zum gleichen Profil gehört. Natürlich ist es schön, wenn man jemanden, wenn man jemanden findet, der etwas aus ärmeren Verhältnissen kommt, aber es wird wahrscheinlich nicht klappen. Ein anderes Beispiel ist, wenn man etwas korpulenter ist und 120 Kilo wiegt, sich aber nur wünscht, jemanden zu finden, der 50 oder sei es 70 Kilogramm wiegt, das würde dann wahrscheinlich auch nicht klappen. Da muss man schon realistisch sein. Yes. Okay, are you making points? Because I'm going to mention points before I continue. If you are writing, that's good. Otherwise, I will stop after every 3 points. Yes, I'm writing down. Good. Okay. Now I'm going to say certain things which are amongst the reasons. And it is shared in Western society and also in most of the world. After that, I will pick few important ones and we are going to discuss it. So among those things which leads to this kind of challenges which we face. Challenges, first of all, does not mean in a bad way in everything. So challenges can be difficulties, hardships, which we all go through. So please keep this in mind when we are talking here. It's not that challenges means that everything is bad about it. It doesn't mean that at all, because there is no life without any challenges. So keep that in mind. Jazakallah khairan. Okay. Among the points, lack of Islamic knowledge. Lack of Islamic knowledge. Secondly, secular education.
because part of that secular education is you get educated with totally un-Islamic morals, values, right? Number 3, financial responsibilities. I will explain if I can when I come to these things. Number 4, no respect, lack of respect from both sides. Another point, outside influence. It could be work colleagues, it could be family members, it could be someone. They can be positive for you and they can play a very negative role. Unaware of Islamic way of living. Another one, unaware of Islamic way of living. You don't know how to live Islamically. This becomes another issue. Another point, ignorance or overlooking the rights of his spouses. You don't know the rights. How are you going to implement it? Or you overlook it, or you ignore it, or you don't care about it. Another point, this trend, the movement of liberation, liberty, freedom. We say freedom this, freedom that. And we don't know even what is freedom, isn't it? And amongst the culprits, mobile phones, social media, TikTok, and others similar to it. Yes, Brother Harun. Okay. Der Sheikh hat uns jetzt ein paar Punkte aufgezählt, die zu den Herausforderungen gehören, die ein Ehepaar erlebt in einer westlichen Gesellschaft, die aber auch überall anwendbar sind, mehr oder weniger. Der erste Punkt, den wir genannt haben und als Randnotiz möchte ich auch erwähnen, was er mir gesagt hat, dass Herausforderungen nicht unbedingt Schwierigkeiten oder schwere Zeiten bedeutet, sondern auch positiv sein kann. Nämlich ist der erste Punkt fehlendes islamisches Wissen. Der zweite Punkt ist eine säkuläre Bildung, die man bekommt, ohne einen islamischen Hintergrund. Drittens ist die finanzielle Verantwortung, die man gegenseitig hat. Und danach kommt der fehlende Respekt, den die Ehepartner gegenseitig nicht berücksichtigen. Als nächstes haben wir äußeren Einfluss, sei es von Bekannten oder von Verwandten oder Freunden. Der nächste Punkt, den wir genannt haben, sind die Rechte des Ehepartners, die nicht gekannt oder nicht berücksichtigt werden. Die muss man natürlich auch kennen, damit man sie wahren kann. Und als vorletztes haben wir die Freiheitsbewegungen, Libertarismus und so weiter, die uns ständig eingepumpt werden. Und der letzte Punkt, den wir genannt haben, sind Handys bzw. Social Media oder TikTok und so weiter. Yes, Sheikh. Okay. Amongst the reasons which becomes the point of dispute is dress code. And this is mostly applied to sisters. You know, Islamic dress code, how and what. Then we have the issue of equality, that we start with this trend, you know, that men and women are equal and same. We need to understand what equality means, what the roles are. Very important. Another thing, patience and tolerance. We don't have sabr. We can't tolerate each other. Why this happens, amongst the reasons. Then we have too many options. There's good and bad in it. You know, when you go do shopping, if there's only one thing, you buy and come back. But when you have million options, it has become a problem right now. Too many options, easy to find everything you want. In some cases, it is because of the mahr, the mahr, the dowry which you are supposed to give to your wife. And then some people in certain backgrounds, they have this about $100,000, $200,000 mahr muakhar to be paid if divorce happens. First of all, this shouldn't be the case, this muakhar part. But if it happens, then what? Too many
crazy events has taken place where I was part of the counseling members. Another point, cheating, being unfaithful. And this thing can very easily be achieved in a Western society, as you know. Another one, working in an un-Islamic environment. This is another big issue. Another thing, haram work. You're working in haram things, like in a pub, for example. Another issue, lack of Islamic services, like Islamic schools, Islamic centers, masajids, Muslim counselors. When something happens, so you have to go to the Western counselors, and they are going to teach you from their perspective and influence you un-Islamically. Islamic environment as an environment, all of these are Islamic environments which we miss in Western society. Yes, Brother Harun. Weiter gibt es Schwierigkeiten, wenn es um Kleidung geht. Wir müssen wissen, wie wir uns kleiden sollen. Ein weiterer Punkt ist die Gleichberechtigungsbewegung oder die Gleichheitsbewegung, wo gesagt wird, dass Mann und Frau gleich sind. Da müssen wir verstehen und verinnerlichen, was Gleichberechtigung eigentlich bedeutet. Ansonsten haben wir den Punkt der Geduld. Und des Weiteren, dass es zu viele Möglichkeiten gibt. Beispielsweise würde man nur eine Sache einkaufen, wenn es nur eine Sache angeboten wird, im Angebot gibt. Aber wenn es zu viele Möglichkeiten gibt, kommt daher auch ein Problem heraus. Eine weitere Schwierigkeit ist das Mahr, also die Brautgift, die man zur Heirat gibt, und die Summe, die besprochen wird, falls es dann doch zu einer Scheidung kommt. Da werden auch riesige Summen in den Raum gestellt, wie 100.000 bis 200.000 als Mu'akhar. Und da gibt es auch viele verrückte Fälle, die ich persönlich mitbekommen habe, wo ich auch eine Partei war, wenn es um die Scheidung kam. Ein weiterer Punkt ist Betrug, wenn ein Ehepartner den Ehepartner betrügt und fremd geht. Ein weiterer Punkt, den wir auch berücksichtigen müssen, ist die Arbeit in einem nicht-islamischen Umfeld oder gar in einem Haram-Umfeld, wo man, wenn man arbeitet in Orten, die absolut haram sind, wie zum Beispiel in einer Bar oder ähnliches. Und zuletzt haben wir fehlende islamische Dienste bzw. Dienstleistungen oder Dienstleister. Wenn man dann Schwierigkeiten bekommt, würde man beeinflusst werden in einer unislamischen Art und Weise. So, okay, when the marriage happens, it is between a husband and wife. Always a husband is a man and a wife is a woman. Characteristics of a woman in many things is different from a man's. This is the way Allah created. I'm not talking about gay marriages, union marriages. I'm talking about a proper Islamic marriage or a normal human being marriage I'm talking about. In this, if men and their husband and wife, both they want to act like a man, it's a disaster. If husband and wife, both of them, they want to act like a woman, disaster recipe. Probably if, a woman, she starts to act like a man, not many eyebrows will go that way because it has become so normal in this world today, right? But imagine if the man does that, he starts to put on lipstick, and even that has become normal, astaghfirullah al-azim, but say there is a man and a woman, they got married, and this man, he decides to act like a woman. He dresses up like in a skirt and a blouse and wears lipstick and all these earrings and things. For a Muslim, if this happens,
This is extremely weird. Imagine if this happens, what is going to take place? So first of all, a man is a man and a woman is a woman. Both of them, they need to understand Allah has created both of them in a unique way. And both of us, we complement each other and we are not competition for each other. Barakallahu fikum. Yes, Harun. Bei einer Heirat muss man verstehen oder beziehungsweise müssen wir verstehen oder verinnerlichen, dass eine Heirat zwischen einem Mann und einer Frau geschehen. Und hier muss man wirklich verstehen, dass ein Mann ist und die Frau eine Frau. Ich rede hier von einer islamkonformen, menschlichen, natürlichen Heirat. Und in der westlichen Gesellschaft ist es leider gang und gäbe, dass manche Männer sich verhalten wie Frauen oder manche Frauen sich verhalten wie Männer. Und wenn es wirklich so dazu kommt, dann artet es aus. Und deswegen muss sich jeder seiner Rolle bewusst werden. Es gibt beispielsweise Männer, die Lippenstift auftragen, Astaghfirullah. Aber das muss man auch sagen, das endet in einem Desaster, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann eine Bluse, einen Rock gemeinsam mit Lippenstift und Ohrring trägt, das kann nicht gut gehen. Deswegen müssen wir verstehen, dass der Mann sich verhalten muss wie ein Mann und die Frau sich wie eine Frau. Allah Ta'ala hat uns jeder einzigartig erschaffen, die sich gegenseitig vervollständigen und nicht gegeneinander spielen. Al-Qurashiyat, rahimahullah, when they used to give the hands of their daughters in marriage, they will give one advice. Ya binti kuni lahu amatan yakunu laki abda. My daughter, be his slave and he will naturally become your slave. Look at the difference between that nasiha mother is giving her daughter and between what we may be doing today. You know, my daughter, I have brought you up from this and this and this. You are my this and this and this. The moment your husband goes a bit hard or something or difference, just give me a call. I'll sort him out. What does he think? This is all wrong. This is the attitude of today. No, it should not be. We start from knowing how to respect each other, having sabr, tolerance, because none of us are going to behave in a manner which is suitable for each other always. There will be problems within the boundaries, of course. So we need to respect each other. We need to have tolerance. So if husband gets angry, the wife should, have a bit of sabr. The moment the wife gets angry, husband should be understanding that, and he should respect her, not because she is angry, respect her up to a level where he is able to tolerate her. This is very, very important. So from here, there is another issue, and that is the issue of equality. In the Western society, the wife will say, I'm working, you are working. One day you do the dishes and cook, and one day I will do the dishes and cook. One nappy you change, and one nappy of the daughter or of your child I will do. This kind of things is not correct. The husband, if he is able to help out, fine, alhamdulillah. But the breadwinner should be the husband, and the one who is the homemaker should be the wife. This is the way Allah created. I'm not against them working outside, remember, but I'm telling you, mother nature. The wife is the housewife, housemaker, homemaker, and the husband is the breadwinner. When we start to change the roles, the disasters happen. Sometimes it's not an option. We have to do it due to the way the Western society is, because we can't survive without that. At times, it's just a choice which we make because of our love for this dunya. And this is a recipe for the disaster in most cases, if not in every case. Yes, Harun. Die Qurayshi gaben ihren Töchtern den Ratschlag, wenn sie verheiratet hatten, dass sie für ihren Ehemann ein Sklave sein sollen, eine Sklavin sein sollen.
das führt dann dazu, dass ihr Ehemann ein Sklave für sie sein wird. Wenn man das vergleicht mit den Ratschlägen, die eine Tochter bei einer Heirat von ihren Eltern oder von ihrer Mutter bekommt, zum Beispiel, dass eine Mutter sagt, sollte dein Mann dich auch nur ein kleines bisschen schlecht behandeln, dann ruf mich an und ich mache ihn fertig. Das ist falsch. Das kann man so nicht lehren. Man sollte gegenüber seinem Ehepartner tolerant sein und Respekt zeigen gegenseitig. Wenn jetzt der Ehemann etwas ungemütlich wird, dass die Ehefrau dann etwas tolerant zeigt und sich gemütlich zeigt. Und genau das Gegenteil ist auch der Fall, wenn jetzt die Ehefrau wütend wird, dass der Ehemann Verständnis dafür zeigt. Hier ist es wichtig, sich gegenseitig zu helfen und sich gegenseitig zu verstehen. Und unser anderer Punkt, den wir angesprochen haben, war die Gleichberechtigung. Heutzutage ist es der Fall, dass sowohl Ehemann als auch Ehefrau arbeiten. Es kann sein, dass manche Frauen sagen, wir arbeiten beide. Das heißt, wir teilen uns das Einkommen und wir müssen uns auch die Hausarbeit teilen. Ich mache heute das Geschirr und morgen machst du das oder wir wechseln uns mit dem Windelwechsel ab. Aber das ist so nicht korrekt. Das Brot muss der Ehemann oder sollte der Ehemann nach Hause bringen und die Ehefrau sollte die Hausherrin sein. Ich sage jetzt nicht, dass die Frau nicht arbeiten darf, aber wenn diese Rollen durcheinander gebracht werden, dann artet es meistens aus und es endet nicht gut. Das ist alles ein Grund für, das ist alles, der Grund dafür ist, dass man die Wahl trifft, zu zweit zu arbeiten und zwar für die Liebe zu dieser Dunya. Yes, Sheikh. Jazakallah khair. You can go. Allah barik fik. Now, one day I was listening to a talk. This is in a funny way, but it's serious. So the man was saying, we don't, and it's very difficult to understand women. And then the woman replied, how can you understand when even we can't understand ourselves, So this is the way, it's just in a funny way, astaghfirullah, nothing else. But the thing is that what I'm saying is men and women are different. We as men, if my wife tells me to do one thing and there's another thing also to be done, most likely I will only be able to do one because we are one kind of thingy, right? But the women, because of their multitask, she will be changing the nappy and frying eggs and talking in the phone and looking at the emails, or about 20 things at one time she will be doing. So of course she is different and from men. And please be like that, because if all the women, they become like men in their behavior, this world will stop, I'm telling you. Or if all the men, they start to act like women, which there will be a failure anyway, this world is going to stop. So Allah has created us so differently, subhanallah, in certain things. We have two eyes, we have two ears, we have a mouth, we have nose, all similar, right? Hands, legs, but that's where it is, only in numbers and in certain appearance. But then internal, we both are so different, isn't it? And that's where it is, because we are different. We are able to stand and stay together because the way Allah has created us. So from here we see Islamic knowledge is very important. When you get married, it's good to go and take an Islamic course related to marital issues. It's good when you have some problems to go and read Islamic books so that you can, widen your vision for where is the problem with me or with my wife? Is the problem with me or my husband? What are my rights? What is his rights? And this will make things easier. Because of the secular education which we are enjoying, which is totally disturbed and I would say destroyed family morals in many ways.
we carry that luggage with us from the time we get educated. We start to think like that even without realizing it. So we should, go back to what is Quran and Sunnah. Also, when it comes to counseling, when you need some advisors, you have got problems with your husband or wife, you try to look for someone who is religious and Allah-fearing. One of the best would be the imams of the masjid. Instead, when you go to social workers, to counselors, they will advise you in a way which is not probably acceptable Islamically. Wa barakallahu fikum. Yes, Harun. Ich habe ein Wort gehört, das lustig und einfach nur dahergesagt wurde, dass Männer manchmal sagen zum Beispiel, dass es schwer ist, Frauen zu verstehen. Und eine Frau antwortet darauf, wir verstehen uns selbst nicht einmal, wie sollt ihr uns verstehen? Natürlich ist das einfach nur lustig dahergesagt, aber da ist eine Wahrheit, da steckt eine Wahrheit dahinter. Nämlich, dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Alle haben ihre eigenen besonderen Fähigkeiten, wie zum Beispiel eine Frau ist fähig, Multitasking zu machen, aber ein Mann nicht so gut darin. Wenn wir alle gleich wären, dann würde die Welt anhalten. Allah hat uns erschaffen mit ähnlichen Körpern, indem wir eine Nase, einen Mund, 2 Augen und so weiter haben, aber er hat uns nicht gleich erschaffen. Und das muss man sich auch nochmal bewusst machen. Wichtig ist natürlich, islamisches Wissen und islamische Quellen heranzuziehen und aufzusuchen. Erst recht bei einer Heirat, es ist gut, wenn man sich islamischen Rat holt und das macht alles einfacher. Ganz im Gegenteil ist es in unserer westlichen Gesellschaft, dass wir einer westlichen Bildung, beziehungsweise säkulären Bildung, mit einer säkulären Bildung aufwachsen. Und das führt uns dazu, dass wir sogar unbewusst auf diese Art und Weise denken. Und das führt zu Schwierigkeiten. Aber wenn man im Gegenzug dazu einen islamischen Gelehrten aufsucht bei Schwierigkeiten, dann hat man es einfacher. Okay. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتح على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. Rasulullah alayhi salatu wasalam, he said, I do not fear that you people will be poor. No, this is not a problem. It doesn't mean that there will be no poor people. It means that is not where the real fear is of losing your deen, your religion. But this dunya, what I fear that this dunya will open itself to you so much that you people will start to compete in it. So much the competition will be that it will destroy you as it did destroy those who were before you. فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. From here comes the financial responsibilities, which is entirely on the man, Islamically. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. And he should bear the burden of all the expenses. Lots of details, of course, to that. Now, when the situation is like this, that he's the one who is running the home in every sense, and he has to be nice and kind and humble, and he should treat his wife with respect and give her whatever within your capacity financially being able to afford, and the life will go smoothly, bi'idhnillah. However, there are times when the case is not such, where the sisters, the wife may have to work, not out of option, but out of necessity to meet the obligations. Now, the two of them, they are breadwinners, for example, or somebody who is a professional and she is working, fine. I'm talking about working in an Islamic environment, okay? Otherwise, there are challenges to it. Now, she is independent and he is independent. She has the say and he has the say. Mankind
nature-wise, always there has to be a ruler, even in haywanat, even in animals, ya akhi wa ukhti, you will see, male dominate by taking care of his flocks like the monkeys and groups, and they fight, they give their life to protect their family. There is always fights in monkeys to take over. We know all those things. It's similar, but in a different way when it comes to men and women. So he is supposed to feel that he is the one who is running the show. It's natural like that. There is nothing wrong in it. So the moment both of them are independent, then the shaitan comes and whispers wrong messages to the women. I'm as good as him. I don't need him. I'm helping him out. So what's the difference between me and you? The shaitan, this is shaitan. There's nothing wrong of you being independent or richer than your husband. There's nothing wrong in that. What I'm saying is the negative results, if it is created because of this is where the problem will start. And then everything is equal. The house, half, this, half, this, half, this, half. And the man starts to wonder, I'm created as a man supposed to take care of her and the family. And Allah has said, "Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa." And this is not working out. He will become cranky, short-tempered. The relationship between the two of you will be on a very, fine thread. All of this because of that. He may not even be able to say it to you. So you should be able to understand, am I putting some kind of giving wrong vibes here? Or is it that I'm over controlling? And the husband should, in a case like this, the brother should go and say, look, honey, this is the way Allah created us. And this is the way I'm feeling. Maybe I should not be feeling, but maybe because you are sending wrong messages in a way which is make me feel like that, Or sometimes you don't say things, but your attitude, your language of body speaks out for that. So these are the kind of things in many cases I've seen in our as a challenge between the husband and wife. This creates a massive problem between the two. Yes, Brother Harun. Unser Prophet a.s.w. Sagte einmal, dass er sich nicht fürchte vor unserer Armut, sondern dass wir versuchen, uns in diesem Diesseits zu übertreffen. Und hier kommen wir zu dem Punkt zur finanziellen Verantwortung. Der Ehemann muss auch die finanziellen Rechte der Ehefrau achten und sie versorgen. Aber es gibt natürlich auch Beispiele in unserer Gesellschaft, dass eine Frau arbeiten muss, notbedürftig. Ich rede hier von der Arbeit in einem islamischen Umfeld. Und das führt dann dazu, dass beide unabhängig voneinander Brot nach Hause bringen. Aber auch in diesem Fall muss einer das Sagen haben. Und da ist es die Rolle des Mannes, das Familienoberhaupt zu sein. Ähnlich ist es sogar in der Tierwelt. Man sieht, dass meistens das Männchen der Anführer ist. Aber wenn jetzt beide unabhängig sind, dann kann es sein, dass der Shaitan dann kommt und der Frau falsche Sachen einflüstert. Dass die Frau sich denkt, ich verdiene auch das Brot und ich trage auch meinen Beitrag dazu, dass wir über die Runden kommen. Wieso sollte ich denn auf ihn abhängig sein? Wieso sollte ich auf ihn hören? Und zum Beispiel solche falsche Sachen. Und ähnlich kann es dann auch sein, dass der Mann dass die Sachen falsch versteht, wenn dann alles geteilt wird, alles 50-50 geteilt wird, das führt auch zu einem Problem. Da muss man sich zusammensetzen und wirklich die Sachen aussprechen und sich verständigen, und dass es so herauskommt, wie es sein sollte, nämlich dass der Mann das sagen. Okay, I will cut it short now because our time is running out. I will focus on one or two things and finish it off, bi'idhnillah. Social media, mobile phones, internet, emails, and so forth. And then we are spending so much of time talking on the phone.
It applies on both sides. It's not for women. Forget it. It's for men and women. Both of us are victim of these kind of things. So all your strength is all about these kind of things. So in the end, when there is some time for the two of you to sit down and talk, you don't have that time. You know, you are sitting with your wife and all these funny kind of, characters are all around and cartoons and probably whatever. So you are caricature. Sitting in a restaurant, you took your wife, honey, let's go for an outing. We haven't been out for a while. Let us have a time out. So you go, you leave your children home. You know, you go in the restaurant and the food is in front of you or waiting for the food to come. Instead of talking to each other, both of you are in your mobile. What kind of relationship is this? Maybe the husband is too coward to say it, or the wife is too bossy to understand it. This is wrong. I'm using two words because a husband is not supposed to be coward and a wife is not supposed to be bossy. This is the way Allah created. Men are physical, women are emotional. So as a sister, when you want to win something from your husband, it's by your big crocodile tears, you know. That's your weapon. Not you start to find. If you throw a punch, I throw a punch. My father sent me to learn karate because of this. No. That's not the way. You physically, sister is different. Brother, you are different. Don't act like a woman. You have to tell your wife, look, I'm supposed to protect you with my life, and that's the case. Let me protect you. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر الآيات. When you are going to run away from your brother, your sisters, your mom and dad, your wife, you as a man will be running away. My wife, let me execute the duties which Allah has made for me, you know, and then the things will carry on nicely. Let us respect each other and know our roles, what it is and what not. So if each one of us, we act within our gender, husbands as men, wives as women, I'm pretty sure that many of these issues can be overlooked and easily taken care of. Have sabr, tolerate each other, respect for each other is very important, even if they make mistakes. Wallahi, respect will carry on, take you so far away. Never be greedy, be generous. Do not wait for your rights from your wife, but give her the rights she deserves from you as a wife. This is the way it will be, and you will live happily, inshallah. Wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Yes, Brother Harun. Ich werde mich auf 1 bis 2 Sachen konzentrieren, weil wir nicht mehr sehr viel Zeit übrig haben. Ein wichtiger Punkt, den wir schon angesprochen haben, ist Social Media. Wir verbringen sehr viel Zeit oder zu viel Zeit am Handy und man ist sogar am Handy beschäftigt, obwohl man zusammen Zeit verbringen sollte. Das geht gar nicht in einer Beziehung, wo man gegenseitig Liebe zeigen sollte und sich füreinander interessieren sollte. Ein anderer Punkt, den wir angesprochen haben, waren die Geschlechtsrollen, nachdem wir uns verhalten sollten. Ein Mann sollte nicht feige sein und eine Ehefrau sollte auch nicht herrisch sein oder aufburschend. Und man sollte die gegenseitigen Rollen respektieren und sich zusammensetzen und gemäß den Rollen sich verhalten. Außerdem gehört auch zum Respekt der Sabr, die Geduld, beziehungsweise und die Toleranz, die man füreinander hat. Und man sollte sich auf jeden Fall immer respektieren, auch wenn der Ehepartner Fehler begeht. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Now, if there are any questions, please. Barakallahu feek, Shaykh, for this inspiring lecture about this very important topic. May Allah subhanahu wa ta'ala helps us to overcome these challenges that we are facing. We have 2 questions, Shaykh, so far. I would like to read the first one, inshallah. The first question is, who is obliged to make hijrah from the lands of kuffar to the lands of Muslim, since it's hard to raise our children to be good
Yeah, to be good Muslims in the West. It is so true, yes. So it's not the challenges only between husband and wife, but also a bigger challenge can become the upbringing of your children. And this becomes one of the reasons of misunderstanding or marital discord between husband and wife, because they have got different view related to their upbringing of their children. And lack of the Islamic services being available in the Western world makes you think what to do. Now, yes, many brothers and sisters, even from those I know, they have left Western world, such as from here, New Zealand. I know many. They went back to their countries, which is more Islamic, and they have all the Islamic services in their country, just to upbring their children. The moment they grow up, and they may come back. So this is one of the options. Yes, indeed it is. And another thing is we have got online services to provide you with more education, like IOU. I'm pretty sure you are going to talk about that later on after this lecture. And you can provide education to your children through online while you are still there. But it is nothing, nowhere near to the actual setup in an Islamic environment. So I do encourage that, yes, for those who are facing these kind of problems, if you have a background where this education can be provided in a better way, such as people from background, techie background, or other Arabian countries where they have all these facilities, this may work out very well for you. Jazakumullah khairan. Brother Walid, Yes. shall I translate the question and the answer? Yes, you can, brother. Okay. Wir haben hier eine Fragerunde. Die erste Frage ist, ob man Hijra machen sollte, beziehungsweise siedeln sollte von einem Land der Kuffar in ein islamisches Land, weil das auch Schwierigkeiten oder beziehungsweise auch eine Herausforderung bieten könnte, wenn es um die Erziehung der Kinder geht. Und unser Sheikh hat geantwortet mit den Worten, dass es natürlich auch wichtig ist, die Erziehung der Kinder in Betracht zu ziehen. Und er kennt manche Leute, die in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Das wäre eine Option. Eine andere Option ist es, Online-Dienste wahrzunehmen und dadurch den Kindern den Islam zu vermitteln und beizubringen. Und dass er auch diese Möglichkeit der Rückreise in das Heimatland empfiehlt. So let's come to another question, Shaykh. The second question is, how does a man approach solving a situation where the wife is working and she feels independent? Is it right to stop from working if she wants to? Our husband has the right, yes, unless it was a condition prior to the marriage that I will work and both of you agree and it was a condition. This can become a situation. Our husband Islamically has the full right, if he does not agree with his wife, to work outside to make her stay at home. Wallahi, this is a right which the husband has Islamically. Whatever you want to call it, it's entirely up to you. The husband has this right in full to request his wife, not only to request, but to order her to stay at home. Even for no reason, he can tell her that, because the responsibility is on the man to make sure that she is extremely comfortable in every sense within your capacity. So in that sense, he has the right to request his wife to stay at home and to be a homemaker. Yes, he can do that. But of course, the way of approach should be better. But I'm saying what his rights are. This is his right. Yes, it is. Unsere zweite Frage ist, wie es in der Situation aussieht, wenn eine Ehefrau arbeitet und sich unabhängig fühlt, ob der Ehemann der Ehefrau verbieten darf, zu arbeiten. Und unser Sheikh hat geantwortet mit den Worten, wenn vorher das besprochen wurde und dass sie nicht arbeiten soll, dann hat er das Recht natürlich, hat er das Recht auch ohne eine vorherige Besprechung, aber es würde zu Problemen kommen, wenn er es vorher erlaubt, aber danach nicht. Aber rein islamisch gesehen
darf er seine Ehefrau bitten oder sogar ihr befehlen, zu Hause zu bleiben. Auch ohne Grund darf er das, weil die Verantwortung, das Brot nach Hause zu bringen, beim Mann ist. Und deswegen hat er das Recht darauf, seine Frau darum zu bitten, zu Hause zu bleiben. Natürlich sollte er das in einer guten Art und Weise vermitteln, aber unterm Strich darf er das tun, ja. Barakallahu fik. We have two more questions, Shaykh. The other question is, yeah, Shaykh, is there a better way to encourage a wife who is always weak to pray? In other words, she is not praying, although before she came to Europe, she prays. La hawla wa la quwwata illa billah. We know that Rasulullah alayhi salatu wasalam, he said, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman taraka faqad kafar. Between us and disbelievers is salah. If they don't pray, then they are disbelievers. So the husband should let her know, either through him or through some sheikh or some lectures or books, that it is an essential part of a wife to pray 5 times, which if she does not, then it is, according to many scholars, that it is mandated on a husband to divorce his wife even. And this is something which is a serious matter, and that's why it has to be taken seriously. And she needs to know that she has to pray. And the husband has to set a good example by praying himself and helping her out whenever possible so that she can start praying and make a lot of dua. Wa jazakallahu khairan. Unsere dritte Frage ist, ob ein Ehemann die Ehefrau ermutigen soll, wenn sie nicht betet. Die Frage habe ich kurz gefasst. Die Antwort von unserem Sheikh ist, hat begonnen mit dem Hadith des Propheten ﷺ, dass der Unterschied zwischen uns und den Ungläubigen das Gebet ist. Deswegen sollte die Ehefrau wissen, dass sie beten muss. Wenn sie sich weigert, dann hat der Ehemann sogar das Recht dazu, sich von ihr zu scheiden. Deswegen muss sie wissen, dass sie beten muss. Und er sollte ihr natürlich ein gutes Vorbild sein, indem er selbst seine Gebete verrichtet. Yes, and the final question, Shaykh, is, yeah, Shaykh, how can we handle a woman who is very abusive when she is angry and always call her husband with bad names? Allah musta'an. May Allah protect us. Right from the beginning, I said, a man should be a man and a woman should be a woman. If the woman, she becomes a man, or a man, he becomes a woman, this is the recipe of disaster in marriage. And the sister should always know how to behave, which I said, her weapon is being emotional, tears and things, and not being verbal, because that is the character of most suited to a man, who would be verbal and physical. Up to what extent, that's a different point. But the thing is, men and women are in 2 different categories here when it comes to the physicality and the way of behavior. So it is very unnatural, unacceptable for women to act like this. And I give this nasiha advice, these kind of sisters, that please be humble and be kind towards your husband, and do not take the characteristics of a man, of a husband, and behave with your husband, because it is going to, in the end, if not today, then tomorrow, your marriage will be destroyed. And I'm sure that you don't want that to be. Barakallahu fikum. So don't be that among those things are being stubborn and never listening to your husband, or when you have a view, you expect your husband to go with it, and things like this. These are not going to work out for any one of you. Wajazakumullah khairan. In the same time, I advise the similar way to a husband. Wa barakallahu fikum. Unsere letzte Frage war, ja, Sheikh, wie soll man sich verhalten, wenn eine Frau beleidigend ist und in Wutanfällen uns beleidigt? Der Sheikh antwortete mit den Worten, möge Allah uns beschützen, und verwies auf seine Stelle in dem Vortrag, dass man seine Rollen bewusst sein soll, sich seiner Rolle bewusst sein soll, und dass solch ein Verhalten nicht einer Dame ziemt. Und natürlich ist es klar, dass eine Frau emotionaler ist, aber sie muss auch wissen, wie sie sich verhalten soll.
und dass man natürlich auch gegenüber seinem Ehepartner gelassen sein soll. Barakallahu fik. And حياك الله. Jazakallah khairan, Shaykh, for accepting our invitation and giving us this lecture. May Allah reward you. We would like to come over to the second part of our event, where we will give an overview about the International Open University. And I would like to hand over to Sister Marha to give us a presentation. Before that, can I excuse myself because I've got Salatul Fajr to attend? Okay, Shaykh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank Alaikum you assalam very wa much. rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan for giving me this opportunity. May Allah bless you all and give you the best of this dunya and after. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jazakallah khair. Taqabbal Allah. Now on. Amin. Hayyakumullah. Okay, now I would like to hand over to Sister Marha to give us a presentation about the IOU. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me share the files. So, Jazakumullahu khair, Shaykh Anwar and Brother Harun. So I'm Sister Marha, and my part is to briefly introduce you to the International Open University. So about the International Open University. In the year of 2007, IOU launched as the Islamic Online University with 22 free diploma courses and had over 1,500 registered students. So the founder, Dr. Bilal Phillips, he set up Islamic studies departments in various universities. He authored over 50 published books, and he is one of the 500 most influential Muslims in the world. Allahumma barik. So I would like to make it a little bit short, not to take too many time from you. So the motto from Bilal Phillips and in general the IOU is and was always making authentic Islamic knowledge readily available to the world through the medium of the internet solely for God's pleasure. It's a noble goal and a dignified mission worthy of sacrificing one's energies and means for. So in short, you could say that the mission of IOU is providing authenticity, accessibility, affordability for everyone, a large community, Islamic ethics, and a high quality in application. Furthermore, let me briefly introduce you to the departments and programs of IOU. These would be the Department of Islamic Studies, the Department of Education, the Department of Islamic Economics, Banking and Finance, of Psychology, of Business Administration, of Information Technology, and of Arabic Language and Linguistics. And of course, we have a global Quran memorization center where you can learn and memorize the speech of Allah by yourself or in a group, and a special offer the General Diploma in Islamic Studies. So let's dive deeper into the Department of Islamic Studies. We have the Bachelor of Arts in Islamic Studies. So the requirements would be a high school diploma. This would be Abitur in German. You can study Bachelor of Islamic Studies in part-time or full-time, and
and change it through the semesters. And the duration would be 4 years, depending on which time, part-time or full-time you make. So the content are core courses in Sharia plus Dawah supplement, and additional 5 modern core courses areas like education, psychology, finance, management, and information communications technology. This was the Bachelor of Arts in Islamic Studies. And here we have the higher diploma. This is like a bridge to Masters in Islamic Studies, and the prerequisite for joining IOU's Masters in Islamic Studies would be the higher diploma. So you have to study the higher diploma before you can attain the Masters in Islamic Studies. But for those who having bachelor degrees in fields other than Islamic studies, so like you, for example, you have a bachelor in Arabic and you would like to make a master in Islamic studies, you have to get a degree in the higher diploma to gain your Islamic studies as masters in Islamic studies. So moreover, here we have the master's degree program in Islamic studies. It prerequisites of course, the bachelor in Islamic studies from an accredited institution, or like I mentioned before, a bachelor in a subject other than Islamic studies, for example, a bachelor of science, or equivalent with a master's diploma from IOU. So the features would be completely online. The master is completely online. The medium would be in English, and the duration would be 2 years. So it will take you 2 years to get a degree in masters. The special offer from IOU, the General Diploma in Islamic Studies, so IOU offers over 40 courses at a small subscription fee of as little as $1 per month. That would be, I looked it up, 0.91 cents per month. So that is really, really cheap. There are no minimum requirements. It is a flexible and organized study. And to get the diploma, you have to complete 24 courses. So, and the program itself provides an introduction to the basic Islamic sciences and an insight into the manhaj or way of the Prophet ﷺ as embodied in the Quran and the Sunnah. So yeah, you can, that would be a great choice for you as a Muslim. Here we have the enrollment and the fees. These are very short information. That would be, so we have the semester registration fee. The prices for part-time and full-time. For part-time would be $200, and for full-time would be $320. So I looked it up too, and $200 would be approximately 183 euros. And for full-time, 320 euros would be approximately $293. So it would be lesser than a normal university fee in like Germany.
So there are accelerated study plans available, and the prices are based on country of residence, like we are here in Germany, but it would be, I think, cheaper in Egypt. I think so. It varies from country to country. Last but not least, the accreditation. So we are accredited in from the Ministry of Higher Education in Gambia, from the National Accreditation and Quality Assurance Authority. This is also in Gambia, and from the National Council for Technical, Vocational and other technical awards. Yeah, so we have accreditations from these three systems. At least I would like to show you the contacts you can contact if you have any queries or other things you would like to ask, any problems or yes. Barakallahu fiki, sister. I would like to hand over to Sister Aya to give a small overview, or she will summarize some points and give this information in German, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vielen Dank, Bruder, und vielen Dank, Schwester Marha, für die Vorstellung der Universität auf Englisch. Ich werde das Ganze nochmal sehr kurz zusammenfassen auf Deutsch. Die Universität wurde 2007 gegründet als islamische Online-Universität und heißt jetzt International Open University. Damals wurde sie mit 22 Diplom-Studiengänge gegründet und hatte über 1500 registrierte Studenten. Der Gründer, Dr. Bilal Phillips, konvertierte in den frühen 70ern und hatte die Mission, authentisches islamisches Wissen jederzeit für die Welt erreichbar zu machen durch das Internet für Allahs Wohlgefallen als ein nobles Ziel. Es gibt unterschiedliche Studiengänge. Diese kann man entweder in Vollzeit oder Teilzeit aussuchen und demnach richten sich auch die Kosten, welche sich auf 200 bis 320 $ belaufen, was etwas günstiger in Euro wäre und je nachdem auch, wo man lebt, in welchem Land. Es gibt unterschiedliche Abteilungen. Es gibt die Abteilung für islamische Studien, für Bildung, für islamische Ökonomie, Bankwesen und Finanzen, Psychologie, also islamische Psychologie, Betriebswirtschaftslehre, Informationstechnologie, arabische Sprache und Linguistik, globales Koran auswendig lernen und Diplom für islamische Studien. Das ist jetzt nur eine ganz kurze Zusammenfassung, denn das Studium ist an sich auf Englisch komplett. Und wenn man Interesse hat oder weitere Fragen, auch auf Deutsch, kann man jederzeit den Bruder Walid oder die Schwester Fatima erreichen. Die Nummern habt ihr auch auf den Folien stehen. Und vielen Dank. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Jazakillah khairan, sister. A special thanks to everyone who has joined our live event. You can contact us as Sister Aya has told. Here is the number. Ihr könnt uns jederzeit anrufen, beziehungsweise über WhatsApp eine Nachricht schreiben, oder ihr nutzt die offizielle Webseite und kontaktiert uns über diese offizielle Webseite, beziehungsweise ihr schreibt eine Nachricht direkt an das Helpdesk der International Open University. Wenn ihr Fragen zur Einschreibung habt oder Fragen zu den Studiengängen, könnt ihr uns jederzeit schreiben. I would like to tell it in English as well. Grab this opportunity and join a program at IOU. You can take the chance and start wherever you want. It is a flexible. They have flexible programs for every one of you. Even if you are a housewife, you can study from home.
take this chance studying Islam or other subjects as it was mentioned based on Islamic manner and principle. I would like to end this event inshallah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك